ಗುರು ಸಮಾನರಾದ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಹಿರಿಯ ಸಮಾನರಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಂಧವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತಾನಂದ ವಂದನೆಗಳು. ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿಶೇಷಾಂಕದಲ್ಲಿ 74 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರನ್ನು ಕಂಡವರು, ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೇಖನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾ, not only among the advocates but also the students and general public. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳು ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. And encouraging personality, ಹಿರಿಯರಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಯುತರಿಂದ ನಾವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ತಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ಗೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಮಾಜಿ AAB ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ, ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 75 ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸುಶೀಲ್ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕಿರಾಗಿರುವ ಸುಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KE ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ದಿವಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಪಿ ನಾಣಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ನಾವೇನು ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್, ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್, ದ ಕಾಪಿರೈಟ್, ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ goes to my senior guide, friend and editor-in-chief, Mr. Prashant Chandra. Under his able guidance, every month, this is the 50th issue, continuously we are publishing and bringing out and serving people in this regard. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ವಿನವ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಉಪಸಂಪಾದಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡರ್ ಹರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಬೈ ನೌ. ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಸರ್ ಸಿ ಜೆ ಕಣಲ್ಲ ಸಿ ಜೆ ಕಣಲ್ಲ ಸರ್ 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 ಕೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್
Gopala, former judge of the Supreme Court of India, my brother judges, Mr. Gowda, General Secretary of the Advocates Association, Bengaluru, Mr. UDAY, HOLLA, Senior Advocate, former Advocate General, Mr. HEGDE, Advocate, Mediator, Editor and Publisher, Vakeelara Vaahini, Ms. SHWETA, RAVISHANKAR, Vakeelara Vaahini, Senior Advocates and other learned members of the bar, judicial officers, ladies and gentlemen. Very good evening to all of you. It is indeed a privilege to be present this evening within the precincts of the High Court of Karnataka to inaugurate this function organized by the Advocates Association Bengaluru in association with Vakeelara Vaahini. Today's gathering is special for several reasons. We have come together to honor a life devoted to law and justice and to mark 75 years of an exemplary journey and to release a commemorative special issue for Vakeelara Vaahini. The legal profession is not sustained by statutes and precedents alone. It is sustained by people, judges, lawyers, scholars, editors and institutions who through their conduct, commitment, breathe life into the rule of law. When we honor an individual who has served the cause of justice with distinction, we reaffirm our collective faith in these enduring ideals. This evening we are here to honor Honorable Justice Gopala, whose judicial career and personal journey stand as a testament to integrity, independence and unwavering constitutional commitment. A judge's legacy is not to be measured merely by the offices held over the years or the years spent on the bench, but by the clarity of thought, fairness of approach and courage of conviction, which is reflected in his works. Justice Gopala's life in law exemplifies these qualities in abundant measure. 75 years of life is not merely a numerical milestone. It is an opportunity to reflect on the wisdom gained, the institution strengthened, and many lives touched along the way. The theme chosen for this celebration, a life dedicated to justice, aptly captures the essence of Justice Gowda's contribution. It reminds us that justice is not an abstract ideal, but a lived responsibility, one that demands discipline, humility, and empathy. The release of the commemorative special issue of Vakeelara Vaahini is, in this context, particularly significant. Legal journals and professional publications play a vital role in shaping the discourse within the bar and the bench. They provide a platform for informed dialogue, critical reflection, and exchange of ideas. In an age marked with rapid change and abundance of information, such publications underscore the importance of thoughtful and reasoned engagement with law. Organizing an event of this nature calls for vision, coordination, and a deep sense of institutional responsibility. The efforts reflect the respect and affection that the bar holds for those who have served the institution with distinction. This observation is particularly relevant for the younger members of the profession. Events such as today's are not merely ceremonial, they are instructive. They offer role models. They demonstrate that professional excellence and personal integrity are not competing ideals. They remind us that the true measure of success in this profession lies in service and not self-support promotion. The legal profession today faces a range of challenges: rising caseloads, evolving technology, changing client expectations, and increasing public scrutiny. These realities demand adaptability and resilience. Yet the foundational values of fairness, diligence, and fidelity to the Constitution remain constant. Navigating this balance requires guidance from examples set by those who have walked this path with distinction. Justice Gowda's career serves as a reminder that constitutional values are not static concepts confined to textbook. They are living principles that must inform judicial reasoning and professional conduct. His life and law demonstrates that fidelity to the Constitution calls not only for legal acumen but also moral courage. Before I conclude, I wish to reflect briefly on the broader significance of gatherings such as this. In the midst of demanding schedules and professional pressures, we often fail to pause and acknowledge those who have shaped our collective journey. Events like today provide that pause. They remind us of continuity, legacy, and the enduring values that define our calling. I hope that the younger members present here will draw inspiration from this occasion, not merely to aspire for professional success, but to cultivate patience, humility, and deep respect for the institution they serve.
The law is not merely a vocation, it's a public trust. In conclusion, I once again congratulate Honorable Justice Gopala on this significant milestone. And Vakeelara Vaahini for organizing this fitting tribute. I wish the publication continued relevance and success in the years ahead. May this evening strengthen our collective resolve to uphold the Constitution and to serve justice without fear. Jai Hind.